Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have begun our parikrama of Varshabhanupur Varshana. Обеспеченной милости Шри Гуру и Гуранги мы начали обход Варшаны. Совершаем парикраму Варшаны. Srimati Radhika was born in Raval, in Gokul Mahavan, on the other side of the Jamuna. Радика родилась по другую сторону, на другом берегу Ямуны, Raval. в Равале. And her Balya Lila, the babyhood pastimes are there. Then afterwards, Vrishabhanu Maharaj and the whole community, they, after traveling in many places around Braja, they settled here in Varshana. Младенческие лилы, Бали, лилы Шримати Радики проходили в Равале. Позже семья переселилась жить сюда, на Варшану. So this Varshana is especially the place of the Pauganda Lila, child. Варшана – это место Пауганда лил, место детских лил Шримати Радхики. And at the end of childhood, when the Kishore Lila begins, that is adolescent pastime, then Radhika was married and she moved from Varsana to Yavat, where we were earlier this morning. И когда Радика становится кишори, то есть достигает юношеской поры, то в это время ее выдают замуж за Абиманию, и она начинает жить
в Явате. So Varshana is mainly the place of Pauganda childhood pastimes of Radhika. Варшана главным образом это место Пауганда Лил Радики. But even after her marriage and moving to Yavat, every year it is a tradition in Braja that the Navavadu, the newly married girls, when the Shravan Purnima, the full moon day in the Shravan month comes, then their brothers, they travel to their sisters' homes where they're staying with their in-laws and bring them on a bullock cart or on a chariot back to their mother and father's house, to the place where they grew up. And because in a village, all the girls go back to the village where they grew up, then they're reunited again with their childhood friends. Но во Враде есть традиция, после того, как девушки выходят замуж, их каждый год, раз в год забирают обратно домой. То есть приезжает брат и забирает в отчий дом. И поэтому таким образом все девушки, которые родом из одной деревни, они проводят какое-то время вместе снова в домах родителей своих. Even during Kishore Lila, Radhika, she comes here from Shravan Purnima for 2 months every year before going back to Yavat. Поэтому в Шраван Пурниму ежегодно Радика возвращается на 2 месяца в дом Вришабхану Махараджа и проводит эти 2 замечательных веселых месяца тут на Варшане. So because this is the kingdom of Vrishabhanu Maharaj, it is known as Vrishabhanupur. Так как тут правит царь Вришабхану, то город называется Вришабханупур. And because it is the place where Varsha means rain, and Ananda means joy. Because this is the place where Ananda is raining everywhere from the sky, it's called Varshana. Варшана, то есть Варша это дождь, а Ананда, то есть тут где дождь блаженства. Or it can be the corruption of Sanskrit Briyat Sanu, which means a great mountain peaks. Иначе это тоже коррумпированная форма Брихатсану, то есть пики гор. You know that when Lord Brahma became bewildered by Sri Krishna's powers, во время Брахма Вимохан Лила, когда Брахма был введен в заблуждение, he prayed, Tadburi bhagyam hiya janma kimapyathavyam yad gokulepi katamangre rajobhishekam yad jivitam tu nikalam bhagavan mukundas twadyapi yatpadaraja suti mrigyameva. Oh Krishna, it would be a matter of great fortune for me if in some future life I could take birth anywhere, here in the Vrindavan or even on the other side of the river in Gokul, even to take birth as a stone. Брахма, каясь, молился Кришне: «О, Кришна, я посчитал бы великой своей удачей возможность в какой-то из будущем воплощении стать где-то, родиться во Врадже, то есть или в Гокуле, или где-нибудь во Вриндаване. Я готов даже стать камнем». Lord Brahma is the topmost and foremost of all the devatas. Брахма главный среди всех деват. And he prayed, oh, let me become a stone outside the door of the house of a street sweeper of Braja. И он молится о возможности стать камнем на пороге дома женщины, которая подметает улицы во Врадже. So when that street sweeper comes back after hard day's work and she has to clean her feet before going into the house, she'll scrape her foot on that stone. And then I'll get some brijbasi foot dust on my head. Lord Brahma was thinking. Стать бы булыжником на пороге дома Браджабаси, которая метет целый день улицы Враджи, приходя домой, она поставит ногу, отшкрябать, сбить пыль с ноги. Таким образом, я получу эту пыль со стоп Браджабаси. So the desire to become stone in Braja became true. And Lord Brahma incarnated in Krishna's Prakat Lila here, Vrishabhanupur, Varshana. Так как Брахме очень хотелось стать камнем, это желание сбылось, и тут он стал вот этими холмами Вришабханупура. So this side of the mountain is somewhat golden. It's called Brahma Parvat. This side is dark. This is Vishnu Parvat. Вот эта золотая гора называется Брахма, холм Брахмы, а вот эта темная называется Вишну Парват. Just as Brahma has a Chaturmukh Brahma has 4 heads. So in the same way, when he appeared here as the Vrishabhanupur, this mountain has 4 peaks, the 4 heads of Brahma. Наш Брахма четырехголовый, Чатурмук Брахма, и поэтому он и стал вот этими 4 холмами Варшаны. So as we perform parikrama Varshana, we'll go up and down to the 4 peaks, the tops of the heads of Chaturmukh Brahma. Сейчас мы пойдем
получается, по головам Чатурмух Брахмы, его проявление в форме этих 4 холмов, мы будем взбираться, спускаться, опять подниматься на следующий Lord холм. Shiva wanted to pray for the mercy of Krishna, and he became Nandishwar Parvat, the mountain where Krishna's community is situated. But Lord Brahma became this mountain where the Radhika's community is situated. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu did not take initiation in the Rudra Sampradaya, he took initiation in the Brahma Sampradaya, because there's favoritism towards Srimati Radharani. Так как Шива молился, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Шива совершал аскезы, чтобы он стал Нандишвар, холмом, рядом с которым расположена община Нанды Махараджа, а Брахма стал холмом, рядом с которым расположена община родителей Радики. И поэтому Чайтанья Махапрабху выбрал именно сампрадаю Брахмы, а не Рудру. И потому что то есть фаворитизм в сторону Радарани проявляя, и так поэтому мы и есть Брахма Мадхва Гаудия Сампрадая. So now we're about to enter Sankari Kor. Сейчас мы пойдем с вами через ущелье Санкари Кор. Sankari Kor means narrow passageway. Санкари Кор — это узкая тропа. When Radhika was a little girl, she used to play here with her Sakhis. В детстве Радика тут с подругами. They used to carry the clay pots on their head with the ghee and yogurt and milk, not to sell. Radhika is a princess. She doesn't have to sell milk in the marketplace, but rather to take to the jagyas of the brahmanas. Радика, девочки, они носили на головах кувшин, наполненный йогуртом, ги, разной молочной продукцией. Они не шли на базар продавать. Это Радика принцесса, и не подстать торговать на базаре Sometimes in Shastra it said Vikranite, that she's going to sell. But this sell means she gives the ghee and yogurt to the brahmanas in the yagya. It means in exchange for blessings, that her desires will be fulfilled. But her only desire is to meet with Krishna. So it's exchange, not selling in a market. Викринite, что Радика как будто бы идет продавать, но она не идет продавать, она идет обменять вот этот йогурт, дает брахманам для яги в надежде получить исполнение своих желаний. А мы все знаем, что у нее одно желание — это быть с Кришной. So when Radhika and her small Sakhis, they used to come through this passageway, then it was a good opportunity for Krishna to harass them. Вот это ущелье, оно узкое, и когда девочки шли, они шли одна за другой. И поэтому тут было хорошее местоположение для Кришны, как терроризировать их постоянно. Because this is the nature. If a young boy has attraction to a young girl, he doesn't know how to express it. So he'll just tease her. То есть маленькие дети, они чувствуют какой-то прилив чувств друг к другу, они не знают, как их выразить, поэтому они выражают их, они там докучают друг другу, дразнят друг друга. And this is the nature of Braja. That love is not expressed directly. It is expressed through teasing. И таким образом, даже среди взрослых любовь во Браджи проявляется не словами, не проявлениями любви, а так, что они друг друга все время дразнят. So because this passageway is so narrow, only one person can go through at a time. Krishna could very easily block the path of Radhika and her Sakhis. Тропа узкая, идти можно только один за другим. Поэтому Кришне легко было заблокировать, перегородить дорогу Радике, и уже никто дальше не мог двигаться. Sometimes he used to pull the gopis' pigtails and make them drop their pots, and they would smash on the ground. Сползал с холма, дергал их за косы, то есть эти кувшины соскальзывали с голов, там разбивались, там текло это йогурт тек. Sometimes Sri Krishna would get a stone and from far away throw the stone and smash the pots on the heads of gopis. Гальку он подбирал какую-то, камушком просто бросал в кувшин, кувшин трескал и бился. Where are the Madanga players? Sleeping? Mridanga players. That doesn't count. Meri Nand ji ko lala alvela, meri mat ki me mar gayo dela, mero Nand, meri mat ki me mar gayo dela, kabhi subha ki Sri Ram ke sang, kabhi subha ki sang, kabhi Sri Ram ke sang.
Alabela. This son of Nanda Maharaj, he's Alabela. He's very playful. Этот сынок Нанды Махараджа, Аламела, такой Алабела. He's very playful and naughty. Алабела. Очень он шустрый какой-то такой. And he always comes and harasses us. And he breaks our clay pots of milk and yogurt. Вообще покоя нам не дает. Все время лезет, что-то дразнит, дергает за волосы. Там Sometimes with Sridham, and sometimes with Subala, and sometimes with Madhumangal. То это он делает с помощью Шридама, то Субала, то Мадхумангала. So there are many beautiful Braj Bhasha songs about how Krishna used to tease the gopis here. И озорство Кришны описано во всех подробностях в многочисленных песнях Браджабаши. One day Radhika and the gopis had a meeting. Why should we put up with this harassment? Однажды девочки встретились на собрании и решили, что мы терпим вот это издевательство. We should teach Krishna a lesson he will never forget. Давайте проучим его так, чтобы он уже больше никогда не лез к нам. So then Radhika and her Sakhis, they were hiding in the kunjas on both sides of this place. И девочки сели в засаду в кустах по обе стороны ущелья. And when Krishna, now he became very proud and he was wandering around with only a couple of friends. И Кришна уже слишком стал самоуверенным и самонадеятельным, что думает, что все ему сходит с рук. И он не брал большую группу ребят, ходил там с 2-3 помощниками. So Vishaka gave a whistle. И когда гопи все спрятались и And обидели then Кришну, thousands of Sakhis appeared from the kunjas on all sides and descended on Krishna and Madhumangal. то Вишака свистнула, и с сторон Саки, тысячи их девочек стали сбегать вниз, окружили Кришну, Мадхумангала. And they grabbed Madhumangala and slapped him. Они поймали вначале Мадхумангала, отхлестали его по щекам. And they tied a string to his seeker and threw it over the branch of a tree. And they were pulling like this and saying, "Oh, Madhumangal, dance, dance." Привязали к шике веревку, перекинули через ветку дерева, тянули канат, тянули его вверх, говорит, танцуй для нас. Madhumangal said, "Stop, stop. Don't you know I am a Brahmin? Мадхумангал верещал, прекратить немедленно издевательство над Брахманом. I am an innocent person. Only you think I'm guilty because I've been hanging around with this low-caste boy." Я вообще ни в чем не виноват. Я думаю, вы обвиняете меня, но это все из-за того, что я много времени проводил рядом с этим разбойником. And the Sakhis surrounded Krishna. Саки окружили Кришну. They took his flute. They took his pagri. Сняли с него тюрбан, They took отобрали his pitambar. питамбару, стащили And very его, quickly they wrapped him in a sari. обмотали сари вокруг него, They parted his hair расчесали волосы на and пробор, made his hair in a veni. заплели косу ему, They gave him a nose ring одели серьгу в нос, and some sindoor on his hair синдур на пробор, краску and красную, big earrings такие огромные серьги and a прицепили, veil over his head. накинули вуаль на And голову. then he looked like very nice Nari Shamari, И он выглядел действительно очень красиво, как a sham-colored gopi. Наришьямари, это как гопи. Then one gopi came with a big pot of yogurt and put it on the head of Krishna. И одна из гопи принесла огромный кувшин с йогуртом, поставила на голову Кришны. Then Vishaka gave a whistle. And from far away, Lalita Sakhi took a rock and threw the rock at Krishna. Лалита прицелилась и бросила камень в этот At the pot on his head. кувшин, который стоял на голове And Кришны. the pot on his head smashed. Idam snaniyam. Горшок треснул, And Krishna, he had a snan in yogurt. и йогурт полился на Кришну. То есть Then all the Абхишека. Sakhis surrounded him and they made jokes about him. Девушки окружили его и издевались над ним. And they told Krishna, "Oh, will you ever tease us again and harass us again? Promise you will never do this again in your whole life." Ну что, будешь опять докучать? Будешь нас дразнить и приставать к нам? And they Обещай, made что не Krishna будешь. hold his ears. Заставили его извинять. В ведической культуре This извиняются. is a special method of apologizing. В Брадже, если вы виноваты, сразу вот так извиняйтесь. перед So Krishna местными. promised, "I'll not harass you again. Please let me go." Кришна просил прощения. Прошу вас, я больше ни за что, никогда не буду к вам приставать. Отпустите меня. So these are some of the good pastimes of Krishna and gopis here in Varshana Sankaripur. Вот это одна из многочисленных детских лил Кришны и Саки, которые проходят тут, на Варшане.
Sankariko means narrow passageway. Only one person can go through at a time. И еще одна вот символика этого ущелья, вот этого узкой тропы Санкарикор, что один человек может идти только, по одному можно идти нормально. The narrow passage means to enter into the pastimes of Srimati Radhika and Krishna in Varshana. You cannot go by a wide path. You have to go by the narrow path, that is Anya Bilashita Shunyam Janakamadyanavritam Anukulyena Krishnanushilanam Bhakti Uttama. Вот эта узкая тропа символизирует узкие врата, через которые можно попасть в лилы Радхи и Кришны. И это символизирует чистое бхакти. One must be completely free of even the slightest scent of any other desire. Не должно человека, который войдет в эти узкие врата, не должно остаться никаких даже намека на какие-то свои личные желания. Free from faith in the karma, reward-seeking activities. Не должно быть никакой веры в карму у него. In the path of Gyan, philosophical deliberation to attain liberation. Не должно быть никакой веры в гьяну. In the path of Arohapanta, self-elevationism of the practice of yoga sadhana to get siddhis. Не должно быть веры в практику йоги. No faith in tapasya, dry austerities. Не должно быть веры в такие сухие аскезы, в But rather тапаси. anukulyena Krishna anushilanam bhakti uttama. Only the continuous, unbroken, uninterrupted cultivation of all the activities of the body, mind and words, which are meant exclusively for the benefit of Sri Krishna. А наоборот, должно быть непрерывное, постоянное культивирование деятельности, плоти, слов, мыслей, направленное исключительно на благо Шри Кришны. Anushilanam means this cultivation is in anugatya, under the guidance of Sri Guru and pure Vaishnavas. И культивирование это анушиланам совершается только в анугате, полностью под руководством Шри Гуру и чистых вайшнавов. So this path is very narrow. You can only go through by following exactly in the footsteps of the person in front of you. То есть поэтому вот эта символика узкой тропы, что нельзя, тут все не побегут одновременно, что надо очень осторожно следовать вслед за старшим, который ведет тебя этой тропой. Bhakti in general, but especially Raganuga Bhakti, Anugatya, to not be independent, but be completely outwardly and inwardly under the guidance of a pure Vaishnava. Then one can enter into Varsana. Даже в Айди Бхакти, Бхакти будет только когда оно в Анугате под руководством, но что уже говорить о Рагануга Бхакти исключительно может быть только в Анугате под руководством. Gopi Anugatya bina Aishwarya Gyane Bajile nahi paye Brajendra Nandane. Ramananda Rai said, without being in the Anugatya of the Braj Gopis, that means under the guidance of a Braj Rasic Vaishnav who is absorbed in the mood of Braj Gopis, then one cannot attain Krishna in Braj because he will not be able to go through the impervious barrier of Aishwarya Gyan, knowledge of Krishna's Bhagavata. Рамана Godhood. объяснял Чайтанья Махапрабху, что не находясь под руководством Гопи это ачарик, сад, который приходит в этот мир в облике Шри Гуру, в нашей традиции. То есть, находясь под руководством, никто не попадет к Вриндаванскому Кришне, потому что им преградит дорогу стена Айшварии. So meditate on these things very deeply. We'll take our steps through the Sankarikor into the village of Chiksoli. И сейчас, медленно медитируя на все вышесказанное, мы пойдем вот этой узкой тропой и выйдем в деревню Чиксоли. Varshana parikrama ki jai, Sankariko ki jai, Chiksoli gaon ki jai, Vare Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varasani wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Gaur Premanande. Саду, саду.